Welcome, my dear students. We are in the student book, page 35. It's Unit 3 and Lesson 2. We are going to study the conditional sentences, الجمل الشرطية. أدوات الشرط هي if أو unless، وفي بعض الحالات ممكن نستخدم وين كأداة شرط. First type is the zero conditional. النوع الأول هو الحالة الشرطية صفر. If can be put at the beginning and we can also put if in the middle. If must be followed by if clause, then we put a comma and then we put the main clause. We can put if in the middle. Here if should be preceded by the main clause and followed by if clause. Students, pay attention to me. If we are in the zero conditional، إذا احنا بالحالة الشرطية صفر، if clause must be present simple. If clause must be present simple, and main clause must be also in the present simple. So in the zero conditional type في الحالة الشرطية صفر، جملة if clause وجملة المين clause اثنينات لازم يكونوا شنو؟ a present simple. So the grammar of the zero conditional is like this. We put if followed by present simple, which is the if clause, then we put a comma, then we put the main clause in the present simple. If comes in the middle, we put the main clause first, which must be in the present simple, then we put if, then the if clause, which is also should be in the present simple. So both sentences, the if clause and the main clause in the zero conditional must be present simple. جملة if فعل الشرط وجملة جواب الشرط بالحالة زيرو اثنينات لازم يكون شنو؟ اثنينات لازم يكون present simple، مضارع بسيط. Pay attention to this important point. Zero conditional type الحالة الشرطية صفر is used to express، تستخدم للتعبير عن general and scientific facts، عن الحقائق العلمية والحقائق العامة. إذا احنا if we are talking about a general fact, if we are talking about a scientific fact, our sentence must be in the zero conditional type. جملتنا لازم تكون بالحالة الشرطية صفر. For example, look at this example. Plants die if we don't water them. النباتات تموت عندما لا نسقيها. This is a general or a scientific fact. هاي حقيقة، ولأنه حقيقة لازم نستخدم شنو؟ لازم نستخدم zero conditional type الحالة الشرطية صفر. هنا we have if in the middle preceded by if clause, which is a present simple. Die is a present simple verb and it must be followed by present simple too. We don't water them. This is a present simple, don't water. This is the negative form of the present simple. This sentence expresses a general or a scientific fact, so it is in the zero conditional type. هاي الجملة تعبر عن حقيقة علمية أو حقيقة عامة، لذلك هي مستخدمينها الحالة الشرطية صفر. Another example. If we heat water to 100 degrees centigrade، إذا غلينا الماء إلى درجة 100 مئوي، it boils، هو شبيه يبدأ بيش يغلي. Here we have if at the beginning of the sentences, followed by if clause, which is a present simple. Heat is a present simple verb. Then we put the comma that separates the if clause and the main clause. After that, we have the main clause, which is in the present simple. Boils is a present simple verb. هاي الجملة استخدمنا لها zero conditional type لأنها تعبر عن شنو؟ scientific fact، حقيقة علمية. If we heat water to 100 degrees centigrade it boils. إذا غلينا الماء إلى 100 مئوي شو راح يصير بيه؟ راح يغلي. إذن الحالة الشرطية صفر، اللي كلا الجملتين should be present simple. The if clause present simple.
and the main clause present simple. الحالة الشرطية صفر تستخدم للتعبير عن من؟ general and scientific facts، الحقائق العلمية والحقائق العامة. Student, I think you still remember what is the present simple. We have the present simple in the if clause and in the main clause, and I think all of you know what is the present simple, but let me remind you. The present simple in the affirmative is either verb base or verb with s. You know, he, she, it takes the third person singular s. For example, water boils at 100 degrees centigrade. This is a present simple. We have the subject water, we have verb with s, which is boils at 100 degrees centigrade. So the present simple is subject plus verb base or verb with s. For example, I work hard. He studies well. They swim in the lake. She works hard. This is the present simple in the affirmative form. In the negative, the present simple becomes like this. We have the subject first, then we have the helping verb doesn't or don't, plus verb base. This is the negative form of the present simple. Don't or doesn't plus verb base. He doesn't play the piano well. This is a present simple in the negative form. They don't study hard. She doesn't swim in the lake. He doesn't write his homework. All these examples are present simple in the negative form. In the question form of the present simple, we put do or does at the beginning, then the subject, then verb base, then complement, and we finish our sentence with a question mark. For example, do you work hard? Does he play football every day? Do you write your homework? These examples about the present simple in which we need in the if clause and in the main clause. So if you are going to use the zero conditional type, your sentences, whether they are the if clause or the main clause, both of them should be in the present simple. إذا نتكلم بالحالة الشرطية صفر، كل من if clause و main clause لازم يكونون بها حالة، لازم يكونون بالحالة الشرطية صفر. Student, please, let's move to the second type of conditional sentences, which is the first conditional, الحالة الشرطية الأولى. We put if here. If should be followed by if clause. If comes at the beginning of the sentence, or if comes in the middle, in the two cases if must be followed by if clause. الجملة اللي تيجي ورا if دائما هي شنو يا أبويا؟ دائما هي if clause. والجملة الثانية هي شنو هي الجملة الثانية؟ دائما تكون شنو أبويا؟ تكون المين clause. In the first conditional type بالحالة الشرطية الأولى if clause must be present simple. If clause must be a present simple مضارع بسيط. But the main clause should be future simple. Main clause should be future simple. إذن بالحالة الشرطية zero if clause main clause اثنيناتهم present simple. بالحالة الشرطية first if clause must be present simple, the main clause must be a future simple. First conditional type is used to express future possible events, أحداث مستقبلية محتملة, or future predictions, تنبؤات مستقبلية. بينما كانت الحالة الأولى اللي هي zero conditional تستخدم للتعبير عن الحقائق. الحالة first تستخدم للتعبير عن الأحداث المستقبلية المحتملة، أو تستخدم للتعبير عن شنو أبويا؟ عن التنبؤات المستقبلية. إذا الجملة حقائق نستخدم الحالة زيرو، إذا احتمالات نستخدم الحالة شنو؟ الحالة first. بالحالة زيرو both sentences must be present simple. بالحالة first if clause must be present simple, while the main clause must be a future simple. And I think you still remember what is the future simple. The future simple is subject plus will plus infinitive. In the negative, subject plus will not plus infinitive.
In the question, we put will before the subject and then the infinitive. For example, it will rain tomorrow. This is a future. This is a future prediction. This is the future simple. It consists of it plus the subject plus will plus infinitive. This is the affirmative form of the future. Here we have the negative form. He will not get a driving license. Here we have the question, will you attend the meeting? So we need the future. We need the future in the main clause, in the first conditional. الحالة الشرطية first if clause لازم يكون بيها مضارع بسيط، بينما المين clause لازم تكون بيها مستقبل بسيط، والحالة first تستخدم للتعبير عن شنو؟ future possible events، أحداث مستقبلية محتملة أو future prediction. This is the first conditional. So student, you have to remember if we are in the zero conditional, both sentences must be a present simple، وهي تعبر عن من؟ general and scientific facts. لكن إذا احنا وين؟ إذا احنا بالفirst conditional بالحالة الشرطية الأولى the if clause must be a present simple while the main clause must be future simple، والحالة first تستخدم للتعبير عن من؟ a future possible events or a future prediction. Now students, please look at these examples about zero and first conditional. حاول تركز وياي على هاي الأمثلة عن الحالة الشرطية صفر والحالة الشرطية الأولى. But before doing these examples, please remember that in the zero conditional both sentences should be in the present simple, while in the first conditional the if clause must be in the present simple while the main clause must be in the future simple. اتذكر ان الحالة الزيرو الجملتين تكون شنو؟ الجملتين تكون present simple، بينما بالحالة first if clause تكون present simple والmain clause تكون شنو؟ تكون future simple. You should also remember that we use the zero conditional type to talk about general and scientific facts, while we use the first conditional type to talk about future possible events or future prediction. اتذكر انه الحالة زيرو تستخدم للتعبير عن الحقائق، بينما الحالة الأولى تستخدم للتعبير عن أحداث مستقبلية محتملة وليست مؤكدة. Now let's move on to these examples about the zero and first conditional. If it be rainy tomorrow, I not go out. If it be rainy tomorrow, I not go out. Students, here we will say that put the verbs in the correct form. Put the verb in the correct form. How can we do this example? Put the verb in the correct form. How can we do this example? Here we have if that comes at the beginning. We have the if clause verb between brackets. We have the main clause. Students, let's look at the main clause. It will not go. So it's a future simple. حالة المستقبل بسيط. يا حالة شرطية المين كلوز تكون مستقبل بسيط. هل هي زيرو؟ لو first conditional. أكيد بالحالة الشرطية first the main clause should be in the future simple. إذن لأنه المين كلوز future simple، لأنه المين كلوز future simple، إذن إحنا بالحالة الشرطية first. إذن if clause لازم شو يكون؟ if clause لازم يكون present simple. So what is the present form of be? The present form of be is either is, am, or are. So be becomes is. If it is rainy tomorrow, I'll not go out. This is the first conditional type. هاي الجملة من النوع الحالة الشرطية first. الحالة الشرطية first. الحالة الشرطية الأولى. لوش هاي الجملة؟ لوش هذا السؤال؟ Why do we consider this
a question from the first conditional because the main clause is in the future simple. لأن المين clause زمان شنو أبويا؟ مستقبل بسيط. إذا هاي الحالة first وما طول المين كلوز مستقبل بسيط. إذا if clause لازم تكون شنو؟ لازم تكون مضارع بسيط. be becomes is because the present form of be is. Another example, he will do it if he work hard. Here we have work in the between two brackets. The question will be put the verb in the correct form. ضع الفعل وين؟ بالصيغة الصحيحة. Student, we have if in the middle preceded by the main clause. The main clause is in the future, so this is the first conditional. Since the main clause in the future simple, so this is the first conditional, and in that case we are in the first conditional. The main clause is a future simple, so the if clause must be present simple. Work becomes works because we have he. So the sentence becomes like this: he will do it if he works hard. سيفعلها إذا عمل بجد. هاي جملة طلابي. هذه if المين كلوز جتي مستقبل بسيط. ما طول المين كلوز جتي مستقبل بسيط. إذا احنا بها حالة. إذا احنا بالحالة الشرطية first. وبهالحالة if كلوز لازم تكون شنو؟ لازم تكون مضارع بسيط. وضفنا له اس لأن الفاعل شنو؟ هي. إذا هذا المثال أيضا تابع المن؟ تابع first conditional type للنوع الحالة الشرطية هي الأولى. المين كلوز مستقبل بسيط. إذا if كلوز تكون مضارع بسيط. Number 3. I go swimming if my brother accompany me. أيضا راح يقول لك put the verb in the correct form. ضع الفعل وين؟ بالصيغة الصحيحة. Here we have if preceded by the main clause. The main clause is go, which is a present simple. Which type of conditional sentence? The main clause in the present simple. This is the zero conditional. Only in the zero conditional the main clause a present simple, because in the first conditional the main clause must be future. In the first conditional the main clause present. So because the main clause is a present simple, so this is zero conditional. So if clause must be present simple. Accompany, we have my brother, which is singular, so accompany we change y into I and we add es. هذا المثال عندنا if مسبوق بيش بالمين كلوز. المين كلوز الفعل مالها جو واللي هو مضارع بسيط. فقط بالحالة الشرطية زيرو المين كلوز تكون مضارع بسيط. إذا هاي الجملة تابعة المن؟ تابعة للحالة الشرطية زيرو. إذا المين كلوز راح يكون مضارع بسيط، وإف كلوز لازم يكون أيضا شنو؟ مضارع بسيط. إذا accompany ضفنا له اس الشخص الثالث لأن الفاعل ماي براذر ضميره شنو؟ ضميره هي. Number 4. Plants die. النباتات تموت if we don't water them. إذا شبينا إذا ما سقيناها. Plants die if we don't water them. أيضا ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك put the verb in the correct form. ضع الفعل في صيغته الصحيحة. ماشي. زين. We have if preceded by main clause. مسبوقة بالmain clause. Followed by if clause. متبوعة بيش بالif clause. Here we have if clause in the present simple. Don't water is a present simple. The negative form of the present simple. Don't water is a present simple. Which type of conditional sentence the if clause comes a present? It's either the zero conditional type or the first conditional type. if clause يكون مضارع بسيط إما بالحالة زيرو أو بالحالة first. زين. هنا نحتاج المعنى. هاي الجملة تعبر عن شنو؟ Plants die if we don't water them. It expresses facts. تعبر عن حقائق. إذا أبويا هاي الجملة تابعة لها حالة. تابعة المن تابعة للحالة zero. Again, let me say it again. We have if clause present simple. عندنا if clause مضارع بسيط. If clause can be present simple in the zero and first conditional. If clause تكون مضارع بسيط بالحالة zero وبالحالة first. ولأن هاي الجملة تعبر عن حقائق، إذا راح نعتبر هاي الجملة هذا المثال تابع لها حالة، تابع للحالة زيرو. In the zero conditional
If we clause a present simple, here we have a present simple, don't water. So the main clause must be present simple too. Die becomes die, because the present simple is either a verb base or a verb with s. Plants plural, so we don't add s. Die stays as it is, die. Plants die if we don't water them. Here we have if, we have the if clause present simple, we have the main clause present simple too. Yes. Number 5. Ali is angry if his son doesn't come. هذا الاختيار الأول. Will not come. هذا الاختيار الثاني. Early. Choose. اختار. أنا جدت على شكل شنو أبويا؟ جدت على شكل choose. اختيارات. ماشي الكلام هذا؟ Here we have if in the middle, preceded by the main clause. The main clause is Ali is angry. هاي صيغة هاي. This is a present simple. نسأل نفسنا بيا حالة المين كلوز يكون present simple. المين كلوز يكون present simple فقط بالحالة زيرو. إذن if المين كلوز present simple بالحالة زيرو يعني if كلوز أيضا تكون شنو؟ أيضا تكون present simple. This example belongs to the zero conditional type because the main clause comes in the present simple. هاي الجملة عائدة للحالة الشرطية صفر لأنه جملة جواب الشرط اجت شنو؟ مضارع بسيط، وما طول جملة جواب الشرط مضارع بسيط إذن if clause أيضا لازم تكون شنو؟ لازم تكون present simple. نعم. Number 6. Unless he makes a big effort he not get through the end of year exam. ما لم يقم بمجهود كبير ما راح يدخل بامتحان نهاية السنة. Here we have unless. أنا قلت لكم أدوات الشرط ممكن تكون if وممكن تكون when وممكن تكون unless. ماشي الكلام هذا؟ Now we have unless instead of if. عندنا unless. Now we have the if clause. The if clause is a present simple. The if clause is a present simple. The if clause can be present simple either in the zero conditional or in the first conditional. إما بالحالة الشرطية صفر أو بالحالة الشرطية الأولى. إذن we have two choices. This sentence number 6 either belongs to zero conditional type or the first conditional type because if clause comes a present simple. هاي المثال السادس. حالة الشرطية إما أن تكون الحالة زيرو وإما أن تكون الحالة فاست لأنه if clause مضارع بسيط. زين هاي الجملة شو تعبر؟ Does it express a scientific fact or does it express a future possible event? I think this sentence expresses a future possible event or a future prediction. So this sentence belongs to the first conditional type إلى النوع الحالة الشرطية الأولى. If clause present simple, main clause future simple, not get through becomes will not get through. So unless he makes a big effort, he will not get through the end of year exam. He will not get through the end of year exam. طريقة أخرى للسؤال. Use a conditional sentence. استخدم لي جملة شرطية to express للتعبير عن a future possible event. للتعبير عن شنو أبويا؟ للتعبير عن حالة مستقبلية أو حدث مستقبلي يكون شنو أبويا؟ يكون محتمل. Because we want to express a future possible event we must use the first conditional type لأنه نريد نعبر عن أحداث مستقبلية محتملة مو عن حقائق. إذا نحن راح نستخدم يا حالة راح نستخدم الحالة الشرطية الأولى. If clause present simple, main clause future simple. We will win the match if we play harder. Okay. Another example. This is number 8. Pay attention to me. Number 8. For example, if I invite him, complement. If I invite him, he will say complete the conditional
sentence. So we have if comes at the beginning of the sentence. If is followed by the if clause. عندنا if متبوعة بالif clause. The if clause verb is invite. هو الفعل invite which is a present simple اللي هو زمانه شنو هو مضارع بسيط. نسأل انفسنا يا حالة شرطية if clause يكون مضارع بسيط. الجواب it's either the zero conditional or the first conditional. So what do we want to express? Do we want to express a scientific fact or a future possible event? I think we are going to express a future possible event. If I invite him, he will come. If I invite him, if I invite him, if I invite him, he will come. So I complete the sentence using the first conditional. I complete the sentence using the first conditional type. If I invite him, he will come. إذا دعيته هو شبيه راح يجي. ليش أنا استخدمت future simple here? I use the future simple because I am expressing a future possible event. It is not a fact that if I invite him, he comes. It is not a fact. It's not a scientific fact. Here I am expressing a future possible event. So I completed the sentence using the future simple. I made it from the first conditional type. To summarize that, if we are in the zero conditional, both the main clause and if clause should be in the present simple. وهاي تعبر عن general or scientific facts. But if we are in the first conditional, إذا احنا بالحالة الشرطية الأولى, if clause must be present simple, while the main clause must be future simple, and here we are expressing a future prediction or a future possible event. Thanks very much for listening to me. See you the next lecture.